So this morning, Matthew chapter 21, verses 23 to 32. Jesus is in the temple, and he's confronted to the high priests and the elders. They ask him on what authority he's doing all these things. He does not answer directly. He asks them what kind of baptism John is doing, one from heaven or one from human origin. And then he gives the example of the father who is asking his two sons to do something for them, to go to the vineyard. One says yes and doesn't go, one says no and does go. All right, so I get the context of these things. Where are we? We're in the temple, in front of the high priest and the elders. It's actually the Sanhedrin. The Sanhedrin is the assembly, the holy assembly of Israel, who is a kind of theocracy, actually. And these people in this assembly, in this kind of parliament, they rule the temple. They comment the regulations. But amongst all the duties they have, they say who is a true prophet and who is not. And they have got a problem with John the Baptist, because he's really acting like a prophet, and he's converting people, turning them back to God. The problem is that politically, John the Baptist is not acceptable, because he's challenging, first of all, the king, because he's got an unlawful relationship. He's challenging the Sanhedrin because he thinks that they are corrupted. And moreover, he points Jesus as greater than him. So let's put that on the side. So the high priest and the elders want to know why Jesus, on what authority Jesus is forgiving sins, because they are the authority. So who is he? And Jesus answers by a question, because he doesn't want to go directly and to reveal himself immediately. So he asks them about the baptism of John. So the Sanhedrin are like, oh no, not John again. And they don't know what to say, because the reason would say that actually he's a prophet. He's a great prophet. But it's very tricky for them, politically speaking. So if they say he is a truly prophet, then why didn't they follow him? If they say he isn't a prophet, then the fear of the crowd. So they do an abomination. They say they don't know. How can they not know? They are the doctors of the law. So instead of putting the truth forward, they are putting the political interest. So then Jesus replies with this example of the two sons, and he makes a comparison and says that at the end, the tax collectors and the prostitutes will go ahead of them in heaven, because they have done the will of the Lord. And this is very striking. We do not fully realize how harsh a comparison it is for us today, because tax collectors were collaborators to the Romans. And he compared them to these people, the high priests and the elders, who are Jews who are fiercely nationalists. So it's a horrible comparison for them. And moreover, compared with the prostitutes, they were even talking to women they didn't know. So prostitutes, that's horrible. That's a horrible comparison. But Jesus is saying, because they are doing the will of the Lord, they are going ahead of you. So what is the will of the Lord? Well, Jesus is quite
precise about it. When he's asked what is the greatest law, he always answers with the beginning of the Decalogue: love God and God only, and the second, love your neighbor as yourself. And there's the Nazareth Manifesto, where he cites Isaiah, who said, "I'm here to give good news to the poor, freedom to the captive, sight to the blind," etc. So again and again and again, Jesus is dragging us back to what is essential. It's not about what you are, it's about what you do. So, brothers and sisters, let's get back to the will of God, loving one another. Amen. Très brièvement, ce matin, donc, c'était l'évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 23 à 32. Jésus se retrouve au temple, devant les grands prêtres et les anciens, et ceux-ci lui demandent: mais de quelle autorité tu parles? De quelle autorité tu remets les péchés? Et lui leur répond par une question: de qui vient le baptême de Jean? Est-ce que c'est divin ou est-ce que c'est humain? Et après il fait la comparaison des deux fils, le fils qui répond non à son père mais qui fait sa volonté, et celui qui répond oui et qui ne fait pas sa volonté. Donc j'ai donné du contexte comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est que les grands prêtres et les anciens? Au temple, nous sommes en fait en face du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est l'assemblée théocratique qui régit le temple, qui fait des commentaires sur la loi, mais aussi, entre autres, qui dit qui est un vrai prophète, qui ne l'est pas, qui a ce discernement. Et ceux-ci sont très embêtés avec Jean le Baptiste. Parce que Jean le Baptiste a tout d'un prophète. Seulement voilà, politiquement, ça va pas. Parce qu'il remet en cause le roi de Judée, parce qu'il a une relation illégitime. Il remet en cause le Sanhédrin, parce que pour eux, ce sont des corrompus. Et en plus de ça, il dit que Jésus est encore plus grand que lui. Donc si on met ça de côté, on se retrouve donc avec le Sanhédrin, les anciens et les grands prêtres qui demandent à Christ: mais de quelle autorité tu remets les péchés? Et plutôt que de répondre directement, Jésus leur répond par une autre question: le baptême de Jean, divin ou humain? Et ils sont très embêtés, ils disent: ah non, pas Jean encore. Et qu'est-ce qu'on va répondre? Parce que s'ils répondent divin, politiquement, ça ne va pas du tout, et en plus de ça, on va leur demander: mais alors pourquoi vous ne suivez pas? Et s'ils répondent humain, ils vont se faire lyncher par la foule. Donc ils commettent une abomination. Eux qui sont des docteurs de la loi, ils disent: je ne sais pas. Nous ne savons pas. Il est 14h. Ce n'est pas possible qu'ils disent cela. Ce n'est pas possible. C'est une mauvaise foi absolue. Donc Jésus embraye sur donc la parabole des deux fils. Et il leur dit, suite à cette parabole des deux fils, celui qui fait la volonté du Père, il leur dit que du coup, les percepteurs d'impôts et les prostituées iront avant eux au paradis. Les percepteurs d'impôts, ce sont des collaborateurs des Romains. C'est une comparaison horrible pour les prêtres et les anciens. Eux qui sont de farouches nationalistes israéliens. Juifs. Et en plus de ça, on fait une comparaison aussi avec les prostituées. Eux qui sont dans une culture où on ne parle même pas à une femme qu'on ne connaît pas. Donc c'est une comparaison terrible qu'il est en train de faire. Mais qu'est-ce que nous dit le Christ en fait? C'est qu'on est jugé par nos fruits. Et il nous ramène à chaque fois à l'essentiel.
L'essentiel, quand on lui demande quelle est la plus grande des lois, il dit, la plus grande des lois, c'est le décalogue. Aime Dieu uniquement et aime ton prochain comme toi-même. L'essentiel, c'est quand il fait le manifeste de Nazareth, il ouvre les rouleaux et il lit Isaïe. Je suis là pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, amener la liberté aux captifs, rendre la vue aux aveugles, etc., etc. Et Jésus nous ramène constamment contre l'essentiel. Donc ce que nous avons à faire, c'est ne pas faire passer l'aspect politique en premier, mais chercher la vérité en premier et faire la volonté du Père. Amen.